You're listening to EBS FM 최수진의 모닝스페셜. 자, 오늘부터 5일 동안 5분의 특별한 손님을 매일매일 만나게 됩니다. 인플루언서 초대석을 오늘부터 시작하는데요. 영어와 어학에 관심 많은 분들이라면 놓칠 수 없는 훌륭한 이름들이 오늘부터 저희 모닝스페셜에 귀한 시간을 내주시기로 하셨습니다. 오늘 그 첫 번째 손님으로 호주 영어를 우리에게 소개해 주실 월터 선생님 모셨습니다. Good morning, Walter. G'day, Sujin. It's lovely to be here. 처음부터 good day 이렇게 시작하니까 너무 좋네요. 네, 선생님 자기소개를 좀 부탁드릴 수 있을까요? No worries. So, g'day everyone. I'm Walter Lee, and I do have a Korean name, Ihun-gun, because I was born here in Korea. But I grew up in Australia. I went to Korea when I was a baby. So my Korean is actually not as good as I want it to be. So I'm still learning Korean these days. 선생님 그냥 호주 사람이라고 봐도 무방할 것 같아요. Yeah, right. 그러시군요. 아, 그래요. 월터 선생님은 그 호주를 대표하는 지금 그런 인플루언서 중에 한 분이신데 호주에 관해서 궁금한 질문 있으신 분들 정말 많으시거든요. 우리 청취자분들 중에 If you have any questions, ask away. 지금 바로 샵 1045와 반디로 우리 호주 월터 선생님에게 궁금한 질문 호주 영어도 좋고요. 아니면은 그냥 영어 전반에 대한 질문도 좋습니다. 또 호주 생활, 호주 문화 다 소개해 주실 수 있잖아요. Yes, it's I miss Australia so much. I mean, we had this period in 3 years of the pandemic, right? We're still going, so I couldn't go back. But, I miss Australia so much. But I love Korea as well. 맞아요. 호주 사람들은 Australia라고 하지 않고 Australia. They even shorten it. It becomes Australia. 아, 그러니까요. 앞에도 빼고 그냥 맞아요. Australia. 아, 이렇게 많이 말하고 어떤 때 그냥 문자 같은 데서 제 호주 친구들이 You going to Australia anytime soon? STR 뭐 이런 식으로 쓰더라고요. Australia. STRAYA. 네. 그래서 처음에는 Australia가 어디지? 그랬는데 이게 호주더라고요. Right. I'm Australian. So. 그래요. 선생님 한국에 와서 생활하신 지는 얼마나 되셨어요? I came here in 2013. 아, 그래요? So I've been here for almost coming up to 10 years now. 그러네요. Right, so close to a decade. Close to a decade. Time flies. 네. It flies. 그래요. 선생님도 인플루언서로서 지금 활동하고 계신데 운영하는 채널 제목이 Kozzie TV예요. Kozzie가 무슨 뜻이에요? That's a good question. So the reason for my channel was to mainly help Koreans who wanted to go to Australia. These days, working holidays are more popular in Australia than a long time ago. And people also just want to move there. So being Korean and also being Australian, I wanted to, bring those two countries together. And so therefore I made Kozzie, which is Korean plus Aussie. And Aussie is another slang word for like Australian. So Aussie food, Aussie people, Aussie culture. So when you put it together, Kozzie. 아하, Korean, Aussie. 그래서 Kozzie가 되는 거군요. 우리가 얼마 전에 이 나라를 뜻하는 그 형용사나 명사 몇 가지를 좀 봤었어요. 예를 들자면은 Korea, Korean, America, American, right. and you could have Malaysia, Malaysian. Correct, yeah. 근데 이제 호주는 Australia, Australian이지만 이거를 그냥 또 줄여가지고 그냥 Aussie. This is Australian languages. We love to shorten 그런 things. 것 같아요. 그래서 Aussie food, Aussie people, right. Aussie culture, Aussie 이렇게 많이 얘기하더라고요. Right. 저도 사실은 호주를 굉장히 좋아합니다. Yeah. 네. 그래서 선생님 이제 어지로서 여러 얘기를 좀 해주셨으면 좋겠는데 호주 영어, Aussie English 하고 그 다음에 American English, British English 차이가 뭐가 있을까요? Well, I think the main difference is, first we should talk about the fact that Australians learn British English in school, right? Because we're part of the Commonwealth, so we learn British English, but we're heavily influenced by American culture, meaning from music,
TV, movies, etc. So I believe that, Australia is sort of in the middle of both countries. So we would learn like all the British pronunciation, the spelling in school, but when we go home, we'll watch American TV. And so therefore it's kind of a mixture. So a good example, and this is a very basic one, is the word water. Well, water, W-A-T-E-R. Not my name, not Walter. Water. Right. So, as you know, in the Queen's English, it's pronounced like water. Well, I can't do English pronunciation. Water. Water, right, correct. And so the A, the pronunciation with the T is kind of strong, in my opinion. And the TER is also a little strong as well. And in American English, it's a bit softer, like more of a D sound. Yeah. But Australians, we sort of mix it. So instead of the T being strong, we make it sound like the American D sound. So ward. And then instead of ER, we say ah. Okay. So it becomes water. 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 Perfect. 맞아요? Perfect. 아, Perfect. 정말요? Perfect. 아, 그래요? 아하. 100%. 그러면은 호주에서는 water. Water. 미국에서는 water. Water? water. I'm not very good at American 그다음에 accents. 영국에서는 water. Right. So it comes with like other words like sister. Sister, better, prettier. And then with the ER pronunciation, mother, father, Teacher. daughter, teacher. 아하. So it's a very easy way of like that's like English 101 Australian kind of thing. English 101 영어학 개론을 지금 Right. 듣고 있는 것 같은데요. 아, 그래요. 약간의 미묘한 차이가 있죠. Right. 재밌는 것은 미국 사람들은 호주 영어랑 영국식 영어를 어떤 때는 구별하지 못하더라고요. Right. Sometimes because when Americans or maybe British will understand us more, but Americans might have a little bit of trouble at the start because they roll their R's where we remove them Yeah, completely. And yeah, so sometimes Americans do have a little trouble understanding us. 저도 예전에 호주에서 1년 동안 학교를 다닌 적이 있었는데 네. 거기에 미국 교환 학생들이 호주 사람 말을 못 알아듣겠다. 이렇게 말을 해서 but they're speaking English 이렇게 말했는데 but some of my American exchange student friends they said but I have trouble understanding words, for example. I think it's because of the pronunciation and also because of the words themselves, which are quite different. That's correct as well. And also a person who spent a lot of time in England, grew up in England, you know that obviously it also depends on the region, right? Like your Scouse or Liverpool accent is very different from your yes. Manc or Manchester or your Queen's English, even if you go further up, like with Scottish or something like that. Right. We Australians, we understand that it's English, but it's not English in a way kind of thing. So, yeah, it's the same. 그 발음 중에 그 ing의 발음도 좀 다르다고요? Right, that's correct. So, it's also another Australian thing is where we remove kind of sounds from our words. So, the ing usually makes the ing sound, right? But we're lazy in Australia, so we just want to say in instead of the ing sound. For example? Going. going 대신에 going. Going. Or coming, seeing, dreaming, playing, like driving. talking. Yeah, talking. It's a very common way to, like, it's not too hard to understand, but it's definitely an Australian kind of, kind of accent, I think. Yeah. 그러면은 이제 Aussie English랑 그 다음에 옆 나라 뉴질랜드의 Kiwi English의 또 차이가 좀 있을까요? There is, I think a lot of other countries, except maybe Australia and New Zealand, think it's the same. But there are differences. So as an example, fish and chips. You know fish and chips. Yes. I love it. It's a great traditional food. Is a very good example of when Australians say fish and chips, they use the I pronunciation, like dip, sip, rip, trip, the I pronunciation. Yep. But New Zealanders, and if any New Zealanders are listening, I'm sorry for my accent, but it's fish and chops. So the I gets replaced with a U sound. So Fish and chops. fish and chops. So chili, like cold, becomes chole.
Charlie. Charlie or Sydney, Sydney. 그래요? Yeah. 그 이 대신에 발음으로 바뀌는군요. Kind of like the U 발음, Interesting. right? Yeah. 아우, 그래요. 우리 청취자 김성혜 님이요. 저도 호주 워킹 홀리데이 다녀왔어요. Good day, mate. Good 이렇게 day, mate. 한글로 good day, mate. 이렇게 보내주셨는데, 맞아요. 이거 good day, 이거는 아주 호주에서 많이 쓰이는 인사인데, good day라고 하지 않고, 맞아요. 어떻게 하죠? G'day. 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 아, 그래요. 네. 그리고 만호준 님이요. 반갑네요. 여기 브리스번입니다. 우리 월터 선생님 브리스번에서 오셨죠? Yes, I am from Brisbane, so that's where I grew up, did most of my schooling. So it's so good to hear someone from Brisvegas, as we say in 아, 그렇게 Brisbane. 불러요? Brisvegas. 아하. 브리스번의 골드 코스트가 The Goldie. Goldie. 골디라고 부르나요? Yeah, Goldie. 저 한 번 놀러 갔었는데 정말 아름답더라고요. 골드 코스트 아주 좋군요. 골디가 있는 Goldie, yeah. 브리스번. 네, 거기에 또 우리 청취자분도 다녀오셨고, 다녀오신 게 아니라 지금 거기 듣고 계시군요, 현재. Right. 아, 와우. 그리고 8357님은요, 저희 아이들은 싱가포르에서 호주 국제학교를 3년 다니다가 귀국했습니다. 처음 갔을 때는 생소한 영어 단어가 많아서 당황스럽기도 했는데 재밌기도 했어요. 버블라, 스웨마, munch and crunch 이런 표현들을 배우더라고요. 월터쌤 반갑습니다 하셨어요. Lovely to meet you. Lovely to meet you. 버블라가 뭐예요? A bubbler is something that you drink from. It's like a water trough at the schools. 아하. So I think the American way is like a water trough or a water fountain. Yeah, right. But you drink out of them. Yeah. So at schools they would have them as well, but we call them bubblers because they bubble. 아하, 이게 그 분수에서 Right. 나오는 식수를 말하는군요. 스웨마는 뭐예요? They're your swim trunks or swimmers. 수영복, 수영 바지. Yeah, 그거 right. swimmers. But we have 아하. so many like 줄이는 거. Yeah, 참 좋아하죠. we have so many like slang words for them, like togs or swimmers, or we also call like a 수영복 a one piece. Really? Yeah, in Korean it's like a dress, right? But in Australia we call it a one piece. Interesting. 아하. 자. 많은 분들이 지금 사연 보내주고 계십니다. 조선혜님은요, 호주 문화는 영국 문화와 비슷한가요? 아니면 미국 쪽과 비슷한가요? Well, in my opinion, it's probably more towards. Well, it's kind of a mixture of both, I think. Like I mentioned before, we learn the British English, but we're so influenced by American culture. But we love British culture as well. So it's, in my opinion, there's a little mixture of both countries, but we are very much our own culture, I think. Very laid back. In my opinion. Yes. Yeah. 저도 그런 느낌을 많이 받았어요. 영국이랑은 좀 다른 것 같다는 인상을 Right. 저는 받았는데 비슷한 부분도 있지만 Right. 일단은 해변이 아주 많고요. 호주는 예, 영국과 가장 다른 점이 아닐까. 선샤인이 많잖아요. Right. 호주는 근데 영국은 그렇게까지 써니한 나라는 아니라서 그 기후부터가 많이 달라서 사람들의 분위기나 이런 좀 laid back 정말 그냥 여유로운 호주 사람들만의 문화가 있는 것 같아요. Right, like it gets into our fashion as well. Like we're very, I don't know if lazy is the word, but like on the weekends we wear short shorts and singlets and thongs, which is flip-flops. Flip-flops, yeah. Flip-flops, yeah. And 맞아요. yeah, we're very laid back people. 호주는 크리스마스가 여름이잖아요. Right. 그래서 저도 그때의 이미지가 아주 기억에 남는데 Right. 크리스마스 때쯤에 사람들이 뭐 캐럴 같은 거 부르고 크리스마스 노래 틀고 그러면서 반바지에 그냥 이렇게 그 쪼리라 그러죠. Right. 뭐 thongs 아니면은 flip-flops라고 Flip-flops. 하는데 Yeah. 그런 거 신고 다니면서 해변 왔다 갔다 하는 그런 분위기가 아주 인상적이었어요. I never realized how unique a summer Christmas was, but everyone kept telling me, oh, it's so good to see a summer Christmas. And then I realized that Australia and New Zealand are the only countries that really, or in South America, are the only countries that really have summer Christmases. 그러네요. 우리는 사실 북반구 사람들이라서 크리스마스 때 한여름이다 하면 이상하게 들릴 수 있지만 이렇게 월터 선생님처럼 평생을 호주에서 사신 분은 거꾸로
아, 크리스마스 때 추울 수도 있구나. Right. 이렇게 또 남반구 분이시라서 또 이렇게 Right. 생각을 하시겠네요. 진짜. 아, 너무 좋습니다. 자, 여러분 계속해서 질문 보내주세요. 샵 1045와 반디로 보내주시면 되겠고요. 잠시 후에 얘기 이어나가도록 하겠습니다. If you have any questions about life in Australia, Australian culture, or English in general, and you'd like to talk to 월터 선생님 today, let us know. 샵 1045와 반디입니다. Here's Olivia Newton-John from your very own. Rest in peace, by the way. Of course. The late Olivia Newton-John. 호주의 정말 대표적인 가수라고 볼 수 있죠. Let me be there. Olivia Newton-John, Let Me Be There 들으셨습니다. 저는 아주 어릴 때 그리스에서 Olivia Newton-John이 호주 발음을 그대로 사용하면서 이제 영화에 나오잖아요. Right. 그때 보면서 굉장히 매력적이다라는 생각을 아주 어릴 때부터 했던 것 같아요. Yeah, I grew up like, even though I'm a little younger than, I'm a lot younger than Olivia Newton-John, but I grew up around the AM radio where her voice was always on the radio. I know, I love that song that you just played. Yeah. I grew up with it, and yeah, it's a shame that she passed away so young, right? Yeah, exactly. 아, 그래요. 자, 오늘 호주와 관련된 여러 가지 얘기 나누고 있는데요. 바로 호주 영어 컨텐츠를 여러분과 공유하고 계시는 인플루언서 월터 선생님과 함께 하고 있어서 그렇습니다. 3460님이요. 월터쌤 목소리 너무 반갑습니다. 어학 공부할 때 늘 듣던 목소리를 모스에서 들으니까 너무 묘하고 좋아요. 깍 하셨습니다. Lovely comment. 네, 김정현 님도요. 아, 월터쌤 나오신다고 해서 볼륨을 높였어요. 목소리가 너무 멋진 분 하셨습니다. 감사합니다. Thank you so much. 자, 0760님, 호주식 영어를 잘 알아들으려면 어떤 발음에 유념해서 들어야 좀 더 잘 들릴까요? 보이는 라디오로 보니까 쌤들 입모양 보일 수 있어서 좋네요. 하셨어요. Right. It's I can understand why some people have trouble especially Australian pronunciation. The honest opinion about Australian pronunciation is that I speak a little slower here in Korea, obviously. Australians in Australia don't. We speak really, really fast. Okay. So Just got to get used to it. You got to get used to it. It's not easy. Like the best thing to do if you go to Australia is kind of immerse yourself with those people. And just ask if you don't know. Don't be afraid to be like, can you slow down a bit? Because you know, sometimes even when I'm speaking to my Australian friends, I have to go, what? Like, because they're speaking so fast. 근데 호주 사람들은 이제 말을 굉장히 빨리 하기도 하지만 굉장히 친절하고요. 그래서 모르는 거 물어보면 언제든지 다시 알려주고 그다음에 호주 특히 뭐 시드니나 이런 좀 그 대도시에 가면은요. 정말 외국 사람들이 많잖아요. 그래서 제 생각에는 익숙한 것 같아요. 못 알아듣거나 이래도 전혀 개의치 않습니다. 그럼 다시 천천히 알려줄 거예요. 그냥 물어보시면 되고 익숙해져야 되는 것 같습니다. Like when I went back to Australia maybe 6 months ago, I just so impressed with how much different cultures and people and countries are now within Australia. When I was a little younger, it was a little rare to see a lot of foreigners, but now you know, people from every country, a lot of Koreans, a lot of Japanese, a lot of Chinese, Europeans, so many. 그렇습니다. 호주 사람들의 그런 발음도 발음이지만 이게 단어를 많이 줄이잖아요. 아까도 우리가 간단하게 언급을 했는데 뭐 어떤 게 있을 수 있을까요? 호주에 가면은 좀 못 알아들을 수 있는 단어들이 있습니다. 너무 많이 줄여놔가지고 예를 좀 들어주시겠어요? Well, do you think you know what the word Chrissy is? Chrissy. 여자 이름인가요? Yes. 아닌 것 같은데 뭐죠? Well, you're not wrong, but Chrissy is like we said, an abbreviation of Christmas. 아하, 크리스마스도 너무 길다 해서 크리시라고 줄이는군요. Christmas is too long. 또 뭐가 있어요? 그런 거 비슷한 거? Prezi. 아, 프레젠트인가요? Correct. 아하. So you can say Chrissy Prezi. 크리스마스 선물. 그래서 I have a Chrissy Prezi for you. I have a Chrissy Prezi for you. for ya 이렇게 해야 되는군요. Yeah. I have a Chrissy Prezi for ya. Okay. 그래요. Yeah. 이렇게 줄이는 단어들 굉장히 많죠. So many, and also we just change the last sound sometimes to an E sound. So like Chrissy, Christmas, Prezi, present, or Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, chocky, picky.
초콜릿 비스켓이에요? 예. 아, 초키비키. 초키비키. 아하, 그렇군요. 저는 호주에 가서 처음에 전혀 못 알아들었던 문장이 있었습니다. Oh, really? 제가 그때 대학생이었어요. 그래서 친구들이 저한테 갑자기 I'll see you in the uni in the arvo. 이런 거예요. 그래서 I'll see you in the uni in the arvo. Yeah, yeah. uni는 university인 것 같은데 Right. arvo가 어디지? arvo라는 장소가 있나? 그래서 arvo를 못 알아들었어요. 여러분 arvo가 뭔지 아시겠어요? I'll see you in uni in the arvo. In the arvo. in the arvo. 알고 보니까 이게 afternoon이더라고요. Correct. And sometimes, again, Australians, we love to make things shorter. So usually we say this afternoon, right? But in Australia, we'll say savo. This afternoon을 줄여서 savo. See you at the savo. 왜냐면 this arvo 이것도 줄여가지고 savo. Savo. See you in the savo. See you at the savo. See you the savo. 이 영어 맞아요? 근데 너무 재밌어요. 사실은 네, 이렇게 줄이는 것도 재밌고 좀만 익숙해지면 귀에 쏙쏙 들어오거든요. 사실은. Right. 네. 자 그렇다면 자 영어 공부할 때 도움이 되는 팁을 좀 주세요. This is such a good question because I'm sure everyone's heard many, many different tips, but I'll give you my tip. And that basically is to, if you want to improve that conversation and you're alone, that's okay. Don't think that that's a bad thing. What I would usually do in this situation is record my voice speaking in conversation and listen back and then see if my pronunciation's correct, see if it sounds natural. I would do that. So if you don't have a partner to study with, always, listen to your own voice. I mean, at the start, everyone hates their voice, right? They're like, oh my God, do I sound like that? And yes, you do, but it's not that bad. So, listen to your voice, reviewing is the most important thing. 아, 우리 다 전화기에 녹음기 있으니까 같이 영어 공부할 파트너가 없다면 Yeah. 아니면 있어도 Yeah. 집에서 자신의 목소리 녹음해가지고 그걸 듣고 스스로 이제 여기는 이걸 내가 고치면 좋겠다 하는 그런 리뷰를 하는 거 좋고 일반적으로 복습하는 것 자체가 너무 좋다 이 얘기시군요. Yeah, right. So I think also the most important thing to studying as well is enjoying what you study. 아하, Right? Don't let it become a task. Don't let it become a job because then it's less enjoyable when you, especially if you work and then you have to go home Yeah. and then you have to study. You have to think of it as more of something you can enjoy. 즐겨야 되죠. Right. 네. And then it would be easier for you to learn, I think. Exactly. 우리 청취자 7552님이요. 퍼스에 이민가 있는 동생 호주 친구가 한국 온다고 가이드 해주기로 했는데 호주 영어 팁 정말 도움이 됩니다. 월터쌤 채널도 가볼게요 하셨고요. 이진희님은요. 저는 캔버라에 있습니다. 저녁 무렵 가끔 캥거루가 내려오기도 해요. 호주 친구가 소고기라며 한 입 먹어봐라고 했는데 그때 안 먹어봤지만 알고 보니 캥거루 고기였어요. 제가 사는 제주도는 말고기를 먹기에 지금은 이해가 됩니다. 캔버라에 있었었고 지금은 제주도에 계시군요. 아하, 그래요. Right. Like, I've tasted kangaroo meat, and to be honest with you, it's actually quite nice. Alright. 자, 그래요. 벌써 시간이 이렇게 금세 지나버렸네요. 자, 오늘 커피 쿠폰 받으실 분들 저희가 발표하도록 하겠습니다. 이렇게 매일매일 초대 손님 오늘 이번 주에 모실 텐데 그때 이렇게 주시는 질문 선정되신 분께도 저희가 선물 드립니다. 8357님, 3460님, 0760님, 3030님, 그리고 7552님께 저희가 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 내일도 함께 해주세요, 여러분. Walter, I want to say a big thank you to you. It was lovely to be here. The time went so short. I know. We'd love to have you back. I'd love to come back. 네, 정말 감사했습니다. Yeah, thank you. Well, that's going to do it for our show today. This has been 최수진의 모닝스페셜. 내일도 함께 해주세요. Here's Ray Charles. I can't stop loving you. I'll see you in 22 hours.